Please do like, share, and subscribe to Vizag Explorers and press the bell icon to get notified. Also, follow us on Instagram. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గైస్. ఈరోజు అయితే మనం ఆర్కే బీచ్కి అయితే వచ్చామండి. మన ఆర్కే బీచ్లో మిలన్ 2022కి కంప్లీట్గా అరేంజ్మెంట్స్ అయితే అయిపోతున్నాయండి. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను. అండ్ రిహార్సల్స్ కూడా అవుతున్నాయి. రిహార్సల్స్ కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని ఒక లోగో అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఈ మిలన్ 2022 సందర్భంగా ఒక 26th and 27th అయితే 2 బిగ్ ఈవెంట్స్ అయితే అవుతున్నాయండి. మిస్ అవ్వద్దు. రిహార్సల్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో అందుకే క్రౌడ్ని అయితే అలో చేయట్లేదు బీచ్లోకి ప్రస్తుతం. సో మీరు చూసినట్టయితే పోలీస్ వాళ్ళు క్రౌడ్ని అయితే కంట్రోల్ చేస్తున్నారండి. సో రిహార్సల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు మనం ఒకసారి అలా బీచ్ రోడ్ అంతా అలా ఒక వాక్ చేసి వచ్చేద్దామండి. ఆల్మోస్ట్ గ్యాలరీస్ అయితే రెడీ అయిపోయాయండి. వాటి మీద ఇంకా కార్పెట్ వస్తాయి, కార్పెట్ వేస్తారు. సో ఒకసారి టైమింగ్స్ అయితే చూడండి. 26th అయితే 5:45కి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ 27th కూడా 5:45కే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ బీచ్లో మీరు చూసినట్టయితే ఇలా గ్యాలరీస్ అయితే వేయడం జరిగిందండి. మీరు చూస్తుంది అయితే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ బాక్స్ అండి. ఇక్కడే మన సీఎం జగన్ గారు ఈవెంట్స్ అన్నీ చూస్తారు ఇక్కడ నుంచి. సో కంప్లీట్గా టైట్ సెక్యూరిటీతో అయితే వర్క్స్ అయితే జరుగుతున్నాయండి. డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా వచ్చింది. పైకి కూడా వెళ్తున్నారు, పైన కూడా చెక్ చేస్తారు. ఎవ్రీడే అయితే ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుంది. ఒక్కసారి బీచ్లో క్రౌడ్ చూడండి, చాలా క్రౌడ్ అయితే వచ్చారు. యాక్చువల్లీ 21st ప్రెసిడెన్షియల్ ఫ్లీట్ కదా, మేబీ ఆ ఫ్లీట్ ఏమైనా కనబడుతుందేమో అని చెప్పేసి, ఆ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయేమో అని చెప్పేసి క్రౌడ్ అయితే చాలామంది వచ్చారు. బట్ ఆల్రెడీ అది మార్నింగే అయిపోయింది. సో వీళ్ళందరూ చాలా డిసప్పాయింట్ అయితే అయ్యారు. నేవల్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారండి. ప్రతిరోజు ఈ చెక్కింగ్స్ అయితే కంపల్సరీగా చేస్తున్నారండి. అండ్ మీరు చూసినట్లయితే కంప్లీట్ కలర్స్ అయితే వేశారు, కొత్త కలర్స్ వేశారు. అండ్ వాటర్ సప్లై కూడా ఇచ్చారు. చూస్తున్నారా, అందరూ వచ్చి ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కడికక్కడ కొత్త పెయింటింగ్స్తో అయితే కంప్లీట్గా ముస్తాబ్ చేసేసారండి వైజాగ్ని. ఈవెంట్స్ చూడడానికి ఇలా గ్యాలరీస్ అయితే వేశారండి. ఈ బీచ్ రోడ్ పొడుగున ఈ ప్లాంటేషన్ అయితే బాగుందండి.
ఫుట్పాత్స్ కూడా నడవడానికి అటు ఇటు కంప్లీట్గా రైలింగ్ అయితే వేశారు. ఇదైతే వైఎంసీఏ ఏరియా అండి. వైజాగ్ మొత్తం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, ఫుల్ కలకల్లాడుతుంది. అండ్ ఇక్కడైతే కంప్లీట్గా ఫుల్ కొత్త పెయింటింగ్స్ వేస్తారు. అండ్ ఈ పార్క్ కూడా చాలా బాగుంది, కంప్లీట్ న్యూ కలర్స్తో చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. చూసారా, డ్రాగన్స్ కూడా కంప్లీట్గా కలర్ వేసి ఇంకా ప్లాంటేషన్ కూడా మార్చారు. అండ్ ఈవెంట్స్ అయితే చూద్దామంటే రిహార్సల్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో మనకైతే ఇంతవరకే అలౌడ్ గైస్, ఇంతకంటే ముందుకైతే మనం వెళ్ళకూడదు. హోప్ యూ కెన్ సీ. ప్రస్తుతానికైతే రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అండి, అది కానీ చూస్తున్నారా. ఈ రిహార్సల్స్ అయితే 2 to 4 మధ్యలో అవుతున్నాయండి. నేను చూస్తున్నారు కదా, రెస్క్యూ అయితే చేశారు. అండ్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో జీప్స్లో రెస్క్యూ చేసి అలా బ్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోతారు. సో వైజాగ్ ఎట్స్ అంతే, అందరూ ఇంకా అలాగా ఈవెంట్స్ అయితే చూస్తున్నారండి. అలాగా ఎవ్రీడే మ్యాక్సిమం పీపుల్ అయితే వస్తున్నారు, వచ్చి ఇంకా రిహార్సల్స్కి అయితే వస్తున్నారు కంప్లీట్గా. సో ఈ 2 ఈవెంట్స్ అయితే చాలా ప్రెస్టీజియస్ ఈవెంట్స్ అండి. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ అండ్ మిలాన్ 2022 మనకి వైజాగ్ ఎట్స్కి అయితే చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఇది. అండ్ ఇప్పుడైతే వీళ్ళు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అయితే అయిపోయింది కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. చాలా స్పీడ్గా వచ్చారు అండ్ అదే వేగంతో మళ్ళీ ఇంకా బ్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది.
సో ఈరోజుకైతే ప్రస్తుతం ఓన్లీ ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ మట్టుకే చూపించారండి. మేబీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో ఆపరేషన్ అయితే అయిపోయింది, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అయితే అయిపోయాయి, రిహార్సల్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నైట్ టైం చూపిద్దాం అనుకుని కానీ అంత లైటింగ్ అయితే లేదు, అందుకే వెంటనే అయితే వీడియో క్లోజ్ చేస్తాం. నైట్ మేబీ కొంచెం దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ లైట్స్ అనేవి వేస్తారేమో, అప్పుడు చూపిస్తారు, అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ 21st అయితే ఇది అప్డేట్. ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు కంప్లీట్గా. ఇంకా మేబీ అరౌండ్ 24th కల్లా కంప్లీట్గా చేస్తారేమో. అప్పుడు ఇంక మళ్ళీ కొత్త లుక్స్ అయితే వస్తాయి మన వైజాగ్. ఇంకా కంప్లీట్గా బీచ్ అయితే కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. సో అప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఇంకో ఫ్రెష్ వీడియో అయితే పెడతాను, మీకు అప్డేటెడ్ వన్. అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు వైజాగ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో చాలా మంది వరకు వెళ్తుంది. సో ఓకే, అంటిల్ నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్ బాయ్.